I also showed last time. Я снова хочу вам показать ту схему, которую я вам также показывала в прошлый раз. But as we just talked about, it's just a very left brain scheme. Но опять же, как мы уже только что говорили, это очень левополушарная схема, конечно. And you might be familiar with the body energy centers or chakras. Возможно, вы знакомы с энергетическими центрами или чакрами в теле. But there are 5 more, or some people find even more in between. We have many more than these, but these are the main ones. And when we go through the meditation, I would just step by step explain what they are for. It's written here in a short way, but I will also explain it during the meditation. Ну, на самом деле существует и еще их гораздо больше между ними. Естественно, мы всегда обычно вспоминаем о самых основных, но есть и другие, и я буду говорить о них в медитации, чуть больше вам о них объясню. And it's not a pure meditation, because there's a lot of explaining in between and a lot of evaluating in yourself during the meditation. It's not pure silent. Это не полностью чисто такая медитация тишины, потому что в процессе нее вам нужно будет довольно много в себе всего исследовать, я вам буду что-то объяснять. So some people wouldn't call it meditation, they would call it inner exercise, but that doesn't matter. Поэтому некоторые люди вообще не стали бы это называть медитацией, назвали бы это внутренней работой, но какая разница? Okay, we start with balancing our brain hemispheres. Please close your eyes. Начинаем мы с уравновешивания наших полушарий головного мозга. Пожалуйста, закройте глаза. Close your eyes and just find a comfortable seat or position. И займите удобное положение, сидя или где вы находитесь. And just settle in yourself like you're used to. И просто установите в себе, как вы привыкли это делать. Feel the 3-dimensional shape of your body. Почувствуйте трехмерную форму своего тела. A body that is placed in a space. Тело, которое помещено в пространстве. And then slowly start breathing or focusing in your breath. И тогда медленно начните дышать или концентрироваться на своем дыхании. Just take 3 deep breaths. Сделайте 3 глубоких вдоха. Notice how your breathing slows down. Заметьте, как замедляется ваше дыхание. And then you breathe slowly in your left hemisphere. И затем вы медленно делаете вдох в свое левое полушарие. Just imagine that your breath reaches up to your left brain. Просто представьте, что ваше дыхание достигает вверх вашего левого полушария. And this breath is soothing, calming. И это дыхание, оно такое успокаивающее, расслабляющее. Deactivating. Не активирующее. Maybe you can imagine your left brain like a ocean with waves that becomes calm. Может быть, вы представите себе левое полушарие как океан, волны, на котором успокаиваются.
And then you breathe in your right hemisphere. И затем вы вдыхаете в свое правое полушарие. And this breath is activating И это дыхание активирует and it feels like the right brain is becoming a bit bigger. активирует поле так, что правое полушарие становится несколько больше. So here the water gets a bit more rough. Sorry? And here the ocean water becomes a bit more rough. И здесь волны как раз становятся несколько больше. So we have the smooth left brain Итак, and у the нас, activated right brain. то есть у нас есть такое спокойное левое полушарие и активированное правое. And then you imagine that the two hemispheres, like two little clouds or like halves of a walnut, come together. И потом вы представляете себе, что эти два полушария, подобно двум половинкам грецкого ореха, сходятся вместе. So they flow together and then you get a more balanced feeling. You have a whole brain feeling. Они истекаются вместе, и тогда у вас возникает более сбалансированное ощущение всего мозга в целом. Maybe you imagine a lying eight, the sign for infinity, around the two hemispheres. They're flowing around. Вы можете даже представить себе вот эту восьмерку на боку, лемнискату, символ бесконечности, которая вот так вот лежит на ваших двух полушариях вокруг них. So the lying eight is around the two hemispheres, and Вот это вот, она окружает два полушария, это лежащая восьмерка. you can move your inner vision in the eight, in the shape of the lying eight. Вы можете свое внутреннее видение направить вот на эту восьмерку, на форму этой лежащей восьмерки. At the lower end of the of the big brain part, there between the two hemispheres at the caudal end, there is the pineal gland. В большой ниже центральной части мозга, внизу под полушариями находится шишковидная железа. The pineal gland works as a third eye. Шишковидная железа работает как третий глаз. It transduces frequencies from the upper centers or the cosmos. Она передает частоты верхних центров или космоса. And makes the information available for the body. И делает эту информацию доступной для тела. When the pineal gland starts to work, Когда шишковидная железа начинает работать, you can maybe see more light or color. часто вы замечаете более яркий цвет или свет. Some people see fractal patterns like in a kaleidoscope. А некоторые люди наблюдают такие фрактальные узоры, как в калейдоскопе. It's not always the case, but when it's the case, you know the pineal gland is working. Это не всегда так, но когда это так, вы можете точно быть уверены, что шишковидная железа работает.
So with the balanced brain, we can move to the energy centers. Так, с уравновешенным мозгом, сбалансированным, мы можем переходить к энергетическим центрам. Bring your focus on the lowest center in your body. Направьте свое внимание на самый нижний центр в вашем теле. It's below the coccyx or at the perineum. Она находится под копчиком, в районе промежности. And it's a spinning wheel of red energy. Это вращающееся колесо красной энергии. Oh, it's a spinning wheel in red. Это вращающееся колесо красного цвета. Some people see the energy centers as spinning vertical wheels. Некоторые видят энергетические центры как вертикальные вращающиеся колеса. Some see them as spheres. Некоторые видят их как сферы. Doesn't matter. Это не имеет значения. And make the color, try to see the color not too bright and not too dark. Старайтесь видеть цвет, чтобы он не был слишком ярким или слишком темным. It should be a mid-range color. Это должно быть цвет такого среднего диапазона. There's no proof, but I think they change their direction, how they turn in the rhythm of the long tide every 50 seconds. Нет тому доказательства, но я думаю, что они меняют направление своего вращения в ритме долгого прилива каждые 50 секунд. Then we move to the second body center, which is orange. Затем мы переходим ко второму центру в теле, который оранжевого цвета. The center of creation and sexuality. Центр творчества и сексуальности. The first center, that connects us to Earth. Первый центр соединяет нас с Землей. And the second center connects us to water, but it's the center for creativity and sexuality. Второй центр соединяет нас с водой, как с средой сексуальности и творчества. Then we move to the solar plexus, to the third center. It's golden yellow. Затем мы переходим к солнечному сплетению, к третьему центру. Он золотистого желтого цвета. The center for connecting to other people. Центр связи с другими людьми. Sometimes it's huge because it increases when we get emotionally enraged. Иногда он выглядит огромным, потому что он увеличивается, когда мы эмоционально возбуждены. If you feel an emotion, which means energy in motion, Когда вы чувствуете эмоцию, то есть энергию в движении, try to balance this moving energy. постарайтесь сбалансировать эту движущуюся энергию. You can never suppress emotions. You have to balance them. Вы никогда не можете подавить эмоции, вы можете их только уравновесить. Then we move to the key chakra of our body, to the heart. Когда мы переходим к ключевой чакре нашего тела, к сердцу. In the traditional mythology, it has a green color. В традиционной мифологии он имеет зеленый цвет. And it's huge. It's bigger than the other energy centers.
И он огромный, он больше других энергетических центров. We all know why. Мы все знаем почему. We need it for connecting to other people Нам он нужен для связи с другими людьми in a lovable way. в таком в любящем режиме. And we also need it to connect to our soul. И также он нам нужен для связи с нашей душой. Then we move to a slightly smaller energy center in our throat. It's Затем blue. мы переходим к несколько более к центру поменьше в нашем горле, он голубой. It's the center for communication. Это центр общения. And there's also the connection located to the etheric kingdom. И также там присутствует связь с эфирным царством, To the other world. с другими мирами. Then we move to the next energy center. For us, it's in the third ventricle. For some people, it's right in the middle of the brain. И затем мы движемся к следующему центру, который находится в районе третьего желудочка. Для многих людей это прямо в центре мозга. It's blue, indigo blue. Он синего цвета, индиго синий. Some people also see it blue-violet. Некоторые люди также видят его как сине-фиолет. This is the center where we ignited. Это тот центр, в котором у нас происходит зажигание. At conception. So here Во is время still, зачатия. is still a connection to our earthy parents, to the parents we have in this life. И поэтому здесь присутствует наша связь с нашими земными родителями, с теми родителями, которых мы имеем в этой жизни. Then we move to the last energy center of the body. И мы переходим к последнему энергетическому центру тела. It's pure violet. It's the crown chakra above our head. Он чисто фиолетовый, и это чакра над нашей головой, над макушкой. And just for you to reevaluate, we go through the body chakras again and start at the bottom. И чтобы снова это повторить для вас, мы снова пройдем, начиная снизу по чакрам тела. So you have them all properly aligned. Чтобы все они у вас правильно выровнялись. So we start with the red root chakra Мы начинаем с красной корневой чакры above the perineum. над промежностью. And we move to the orange creative chakra Мы behind переходим the navel. к оранжевой креативной чакре под пупком. To the solar plexus chakra Чакре солнечного сплетения in the epigastrial area. В эпигастральной области. And the heart. И сердце. The energy center of communication in the throat. Энергетический центр общения в горле. The indigo energy center in the third ventricle. Индиго-синий энергетический центр в третьем желудочке. And then to the crown chakra. И к чакре над макушкой. In violet. Фиолетового цвета.
So just feel them all at once. Try to feel them all at once in Почувствуйте one их все line. одновременно. Попытайтесь почувствовать их все одновременно по линии. Sometimes when you're out of balance, one of the energy centers is a bit more, or it's delocated. It's more to the right or more to the left, or it's smaller or bigger, or the color is different. А иногда, когда вы чувствуете себя в смятении, один из этих центров, он как-то разбалансирован, расстроен. То есть он может быть смещен влево, вправо, или больше, или меньше, чем надо, или цвет его звучания может отличаться. Sometimes you don't see the color very purely. Иногда цвет вам не виден чисто, They don't turn, they don't или, move. или они не вращаются, не двигаются. I hope everybody has moving, bright colored energy centers Надеюсь, что сейчас у нас у всех движущиеся и яркого цвета энергетические центры in the body. в теле. Mine feel pretty good. Sorry? Mine do feel pretty good. А мои чувствуют себя довольно хорошо. And I feel the connection with my heart center to your heart. И я чувствую связь своего центра сердца с вашими сердцами. And then we move to the first extracorporeal center, И затем мы переходим к первому внетелесному центру, which is 60 centimeters above your head. который на 60 сантиметров находится над вашей головой. And it has a kind of ultraviolet color. И у него такой ультрафиолетовый цвет. It's very beautiful. It's violet, but the light can shine through. Он очень красивый, он фиолетовый, но сквозь него но свет не может светиться. And this energy center keeps your potential to move metaphysically or to open up metaphysically. Этот центр поддерживает ваш потенциал движения метафизического или способность метафизически раскрываться, To connect metaphysically чтобы метафизически обеспечивать связь and to communicate. и поддерживать общение, взаимодействие. The next energy center is a rainbow colored one. И он соединяет энергетические центры связи, подобные радуге по цвету. It's 1.5 meters above your head. Он на 1,5 метра находится у вас над головой. And this center represents all your incarnations. И этот центр представляет более ранние предыдущие воплощения. So your personal evolution is mirrored in this beautiful rainbow. Поэтому ваша личная эволюция отражена в этой прекрасной радуге. All the things you learned and went through, Все, чему вы научились, все, через что вы прошли, they are stored as a beautiful rainbow они colored все center. хранятся как прекрасные, в таком центре прекрасном цвета радуги. The next center is has a color of just lucid white. Следующий центр имеет цвет просто такого светящегося белого. It's about 3 meters above your head. Он где-то в 3 метрах у вас над головой. And this center represents your divine connection. И этот центр представляет вашу связь с Божеством.
to the divine energy, божественную энергию, to the energy that creates and created universe. с энергией, которая Universes, sorry, multiple universes. создает и продолжает создавать вселенные, множественные вселенные. This center was hardly open in the Middle Ages. It was very closed. Этот центр практически не был открыт в средние века, он был очень закрыт. So during that time, hardly anyone had connection to the divine. И в те времена мало у кого вообще была связь с божеством. It was just taken over by a very strong church. А это было отнято у них и присвоено себе крайне такой сильной церковью. But nowadays we have the opportunity, each of us, to connect to God. А сегодня у нас у каждого есть возможность соединяться с Богом. To God, to the divine energy, to nature, creation, whatever you call it. Соединяться с божественной энергией, с природой, с творением, или как бы вы это ни называли. The next center is a beautiful rose-colored energy center. Следующий центр – это энергетический центр прекрасного розового цвета. And it's 4.5 meters above your crown. И он на 4,5 метра находится над вашей макушкой. And this center is the connection to any other realities in the universe. И этот центр, он для связи с любыми другими реальностями Вселенной. So if this is big and vivid and open, you can travel metaphysically. Если он большой и яркий и открытый, вы можете тогда путешествовать метафизически. You just get out of your physical body in your metaphysical body. Вы просто выходите из своего физического тела в метафизическое. And leave the body behind you. И оставляете свое тело позади. We all do this at night. Все мы делаем это по ночам. But some people, when they get more and more, they can travel also awake. Но некоторые люди по мере своего все большего и большего развития, они обретают способность и в бодрствующем состоянии путешествовать. Especially young children. А в особенности это относится к маленьким детям. The most upper center and last center we are referring to Большинство вот этих высших центров, о которых мы сейчас говорим, is the 12th energy center. It's 8 meters above the crown. вот у нас есть и 12-й энергетический центр на 8 метров над макушкой. And it's a miniature sun. И это миниатюрное солнце. And it's good to develop a relationship to your sun. И оно позволяет нам выработать связь с Солнцем. It makes sense because it connects us to other galaxies and to any other. Имеет смысл, потому что это соединяет нас с нашей галактикой, с другими. To any other suns. С любыми другими солнцами. And I hope you can feel that your size has grown. Я надеюсь, вы уже почувствовали, что ваш размер как бы увеличился. Metaphysically, we are much bigger than our body.
Потому что метафизически мы гораздо больше, чем наши физические тела. 3 or 4 times. 3 или 4 раза. So we start again from the root chakra. Мы снова начинаем с корневой чакры, So we start with the red earth chakra, начинаем с красной чакры Земли, go to the yellow creation sexuality chakra, к желтой чакре сексуальности, творчества, to the golden yellow solar plexus, к золотистому солнечному сплетению, to the heart, к сердцу, to the energy center of communication and the connection to etheric kingdom, к центру коммуникации, связи с эфирным царством, to the indigo chakra of in the third ventricle, к индиго-синей чакре в третьем желудочке, the crown chakra, к чакре на макушке, ultraviolet chakra for your potential to communicate metaphysically, к чакре, в которой содержится ваш потенциал метафизической связи, общения, your personal rainbow chakra with all your incarnation information, ваша личная радужная чакра, в которой вся информация о ваших прошлых инкарнациях, the white light chakra that connects to the divine, чакра белого света, связывающая вас с божественным, the rose-colored energy center for your metaphysical traveling, розовый энергетический центр для ваших метафизических путешествий and your miniature sun. и ваше миниатюрное солнце. Feel the whole line. Почувствуйте всю эту линию. And just as a recommendation, И в качестве рекомендации, when you feel sad or when you feel in low energy, когда вы чувствуете печаль, когда вы чувствуете, что у вас спад энергии, just take the upper sun or focus on the sun. просто возьмите вот это верхнее солнце и сконцентрируйтесь на нем. And you can take it in your imagination and place it in your heart. И вы можете взять это в своем воображении и поместить его себе в сердце. Maybe we do this now. We try. Может быть, мы сейчас это сделаем. Давайте попробуем. Just imagine you take the little sun and place it in your heart. Просто представьте, что вы берете это маленькое солнце и помещаете его к себе в сердце. And let it shine in your heart. И пусть оно светит в вашем сердце. And let it connect to the other people in the meditation. И пусть оно свяжется с другими людьми в медитации. That's beautiful. Это прекрасно. So we carefully put it back. Итак, мы осторожно помещаем его на место, кладем его на место. Thank you. Спасибо. Thank the sun for being in our heart and enlighten it. Поблагодарите солнце за то, что оно побывало в нашем сердце и осветило его. And then we go down with our perception and our feet. И затем мы спускаемся вниз в своем восприятии к ногам.
and feel your weight on the chair or wherever you sit. Чувствуем свой вес на стуле или на том, на чем вы сидите. And come back in your body. И возвращаемся в свое тело. And stroke your thighs and your arms and your face. Потрем свои бедра, ладони, может быть, пальцы на ногах разомнем. And open your eyes when you're ready. И откройте глаза, когда будете готовы. Wow, that was a long meditation. It was completely gone. Очень долго была медитация, я практически полностью улетела куда-то. So any comments? Did it Есть work for you? Есть какие-нибудь комментарии? Это хорошая для вас работа? I still have to evaluate. You maybe too. Still coming back. Ну, людям еще, наверное, еще они не оценили до конца, потому что не полностью вернулись. Thank you very much for being with me. Большое спасибо, что побыли со мной здесь.